Now let us go for validation controls. Again, in the PHP, first we have gone for the construction of a form. But database point of view, it is very important that whenever you are interacting with user and whenever you are gathering the data from the user, at that time data must be compatible as per your database design, as per your custom logic. So the first requirement may be like this: you are gathering the information as a student enrollment form, and if you wish that student name must be compulsory, that means what? At client side only you want to have a validation that a person who is going to enter the form must enter the student name. Second thing, you are asking whether are you studying in which semester, that it should enter only numeric data into semester, and it must be between 1 to 8 for diploma, for degree, and for the diploma it must be between 1 to 6. If you are asking for email address, then he or she must follow the systematic pattern of the email address. So there is a need to check the type of data, the range of data, whether the data is required or not. So different validation must be performed before you proceed for the either insertion or updation of the data into your database. So up to this point, in the last semester in PHP we have gone for validations using JavaScript. So we need to write down the JavaScript for each and every steps. And I think it was very easy, barabar na? JavaScript is very easy, na? Debug કરી શકો છો easily. No, you cannot debug the JavaScript. હવે કરી શકાય છે modern browsers માં. But generally બધા JavaScript થી ભાગે છે. So here, common validations which you are in requirement is ready-made available with ASP.NET. So the controls which give you the ready-made client-side validations of your controls is called as the validation control. And let's move toward some of the validation controls. First control is required field validation. નામ ઉપરથી કઈ આઈડિયા આવે છે? શું છે? Required field means field compulsory હોવું જોઈએ. Okay. Range validator, regular expression validator, and then box. Let us add one more form, validation control. Range validator, regular expression, required field validator, then compare validator and custom validator. Compare validator, custom validator, and then validation summary. So these are the different controls. Now the first control is required field validator. The name is required field validator. Validation. That means what? Control. Is there a compulsory field required? You must enter some value into that control. And I want to have a required field validator, range validator. You want to have a specific range of that particular value and a specific type of data.
से सिंपल स्ट्रिंग જ નાખી શકવા જોઈએ ઓર ઇન્ટીજર જ નાખી શકવા જોઈએ ઓર ડેટા જ ખાલી નાખી શકે. So range validator is going to work for range plus data type checking. So both is going to be checked by that control. Regular expression validator, that means અમુક regular expression આવે છે, regular expression of email and telephone number or like this. Even regular expression of say તમારે કરવું હોય તો enrollment number જ નાખવાનો છે. તો for national engineering college તો શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે? સૌથી પહેલા 14 એટલે તો either 12 or 14 then 054. તો 054 એ ત્રીજો ચોથો અને પાંચમો કેરેક્ટર હોવો જોઈએ. It is compulsory. Even if anyone is going to select the branch તો પછી એક 07 આવવું જોઈએ. That is a branch code. So like this એવું તમારે કઈ વેલિડેશન કરવું હોય then you can go for the regular expression. Compare validator, general requirement આવે છે type your password and retype your password. So you are going to have a comparison between two controls or એક control and એક value ની તમારે compare કરવી છે. So whether you want to have a two controls comparison or two values comparison, at that time you are having a compare validator. Then validation summary, the last control. Validation summary means what? If you want to show all the validations જેટલી એરર આવેલી છે એક જ જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરે છે in the form of summary. At that time validation summary is used. And custom validator, આના સિવાયના તમારા કઈ બીજા કઈ custom validation requirement છે, that time you need to write a javascript and that javascript code you need to call via this custom validator. So તમારે function લખવું પડશે custom validation માં, but that function you need to call from this particular control. So a validation control use કરવા માટે first you need to design one student enrollment form. આપણે student enrollment form design કરીએ અને એને properly validate કરીએ. So let's insert the table. First one. So move the cell. Student name. First field રાખશું, બરોબર છે? It is compulsory. That means હું સ્ટાર કરું છું. સ્ટાર નો મતલબ શું છે? કમ્પલસરી ફિલ્ડ છે. બીજું છે enrollment number. Then it is star, compulsory છે. And again હું આ સામે ટાઈપ લખી નાખું છું. This will be text box. This will be text box and star આપણે છે ને અહીંયા કરી નાખીએ. Yes, star means compulsory field. And then branch. Branch is compulsory and it will be drop down list. And then gender, it is also compulsory, and we will have radio buttons. Then બીજું શું આવશે? roll number, text box, semester, text box, and then we will have email ID, password. Email ID is username. Generally, હવે એવું થઈ ગયું છે, your username is your email ID. This is username. Password. So this is again compulsory. This is compulsory. Retype password. Well, first one is student name, compulsory છે. ત્યાં શું યુઝ કરશું? required field validator. enrollment number, required field validator. branch, compulsory, required field validator. gender, compulsory, required field validator. roll number છે, it must be integer જ નાખી શકે. અને આપણને ખબર જ છે 1 થી ચાલુ કરી મેક્સિમમ આપણે 272 એટલે 300 સુધી નાખી શકીએ, બરાબર છે? This is the range of roll number.
બે ક્લાસ હોય તો 1 થી 101 માં છે અને 1 થી 101 કે 202 માં છે. સો સોરી, it will be between 200. સેમેસ્ટર ઇન્ટીજર હોવું જોઈએ અને 1 to 8 ની વચ્ચે હોવું જોઈએ. That is a range validator. ઈમેલ આઈડી છે એ ઈમેલની પેટર્ન ફોલો કરવું જોઈએ. That is a regular expression validation. પાસવર્ડ છે એ કમ્પલસરી હોવો જોઈએ અને રીટાઈપ પાસવર્ડ છે it must be equal to password. અને અહીંયા સિમ્પલ આપણે શું મૂકશું? બટન. This is a rough design of the form. આટલું સમજાઈ ગયું? And then we will perform validation of each and every control. So let us design this one. હું સ્પીડમાં ડિઝાઇન કરીશ. શરૂઆતમાં એક સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર. આ ડિઝાઇન કરવા માટે આપણે શું યુઝ કરશું? ટેબલ. So we'll have table here. This is first, it is for star. This one, and then we will have name. And then we will have again TD colon. Then I have one more TD, that is control, and one more TD. I am this one, validation control, and cell heading is equal to 5. Cell spacing is equal to 5. Again, cell padding and cell spacing માં જો underline આવે છે. Now, as per CSS 3 rules, cell padding and cell spacing નીકળી ગયા છે. Outdated XHTML5 attributes. Cell padding is not a valid attribute of table in HTML5. But આપણે ચલાવી લેશું ત્યારે. So this is a design. Student name, control મૂકશું આપણે. Which control we are going to have? Textbox control. So it is for txt student name, and let's say the width 300. Second is enrollment number and branch. Gender, roll number, semester, email ID, password, retype password, and then we will have button control for BTN save student detail. Send the roll number. For the roll number again we will have text box. For semester text box. This is TXT. Enrollment number, text box, roll number, TXT, semester, email ID, password, and retype password. Again, for this branch we will have
So that is drop down list for drop down list branch, and again we do have the branches over here, so let's copy and paste C, and we don't have IC branch initial now with for college. Width is 250, sorry 300 box. Radio button made. Compulsory, this enrollment number is compulsory, branch is compulsory, gender is compulsory, and these two are compulsory. Okay. Each item, select one, select branch, the values or it's a minus 1. Let us view the same page into browser. Our page design thing is again let's insert row above. Student enrollment. So now this form is ready now. બરોબર છે ડિઝાઇન કરતા એટલી જ હોય લાગી છે વિચાર બધું આવી ગયું છે બરોબર છે whenever you are going to work ખાસ the project point of view થી તમારું જેટલું પેપર વર્ક ક્લિયર છે એટલું તમારું કોડિંગ ફાસ્ટ થશે હું અત્યારે કોડિંગ કરું છું તમે જોયું ફટાફટ ડિઝાઇનિંગ થવા માંડી છે ફટાફટ કંટ્રોલના નામ આવવા માંડ્યા because I am very clear about this form મેં આનું હોમવર્ક કરેલું છે so whenever you are going to do project in any language કોઈ બી લેંગ્વેજમાં તમે તમારો પ્રોજેક્ટ બનાવો છો so paperwork must be clear, paperwork must be clear. તમારો 200 પેજના બે ચોપડા જો એનાલિસિસ ઓફ યોર પ્રોજેક્ટ એમાં ભરેલા હશે તો તમારો પ્રોજેક્ટ સક્સેસ જશે અધરવાઇઝ ફેલ મારો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ છે સ્ટીલ હજી મારી પાસે 200 પેજના ચોપડાનો ઠોકરો છે ફોર each project right now I am doing paperwork. Okay, now let's move toward the controls. The first control we are going to use is validation controls. First one is required field validator. A simple may control I મૂકી દીધું. Now for any first property is અમુક common property બધામાં હશે. The first property is ID. So required field validator student name. બસ બીજું કાંઈ જ નહીં. Now control to validate. તમારે કયો control validate કરવો છે? Which control you want to validate? Drop down માં આવી જ જાય છે. તમારે કયો control validate કરવો છે? Say txt student name. મારે student name ને validate કરવું છે. Okay. જો validation false થાય છે, જો કોઈ નથી નાખતો student name, તો error message શું display કરવો છે? So error message is enter student name. For color, so make it red. બસ બીજું કાંઈ નહીં એટલું સેટ કર્યું. ત્રણ વસ્તુ સેટ કરી અત્યારે. One is the ID of the control. Second is control to validate. ખાસ એક્ઝામમાં પૂછાશે તમારે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ the IMP questions. Explain different validation controls in ASP.NET. The other controls na the common properties. Each and every control do have
First one is the ID of the control, to identify that particular control. Second one is control to validate, કયા control ને validate કરવો છે. Then error message, જો validation false થાય છે તો which message you want to display as a error message. Simple, આટલું જ કરી અને refresh this one. Save student detail. Add script resource mapping name jQuery case CTU. In a 2.0, .NET 2.0 હતું, by default it's a 2.0 version. At that time the jQuery was not there, so without jQuery support the project was going work. But now whenever we have created this web application, at that time we have selected the version 4.5. So in the web.config file it was configured like that, the version 4.5, and whenever you are going to work with the version more than 3.5, at that time you must have a jQuery included in your project. If you are not going to include, then you must configure your web.config file in such a way that you need to confirm the project that we are not going to use the jQuery. So right now I have just deleted the version or configured the version to 2.0 and I'm just running this one and now running fine. સેવ કરું છું તો જો પોસ્ટ બેક જ ન થાય, જ્યારે પોસ્ટ બેક થશે ત્યારે ક્લિયર તમારા સ્ક્રીન આવી જશે, બરોબર છે. સો રાઈટ નાઉ check. Okay, enter student name. Any JavaScript लिखू છે? No, just I have just drag and drop one control and just set the different properties of that control. One more property is there. So હું શું કરું છું, right click, insert column to right, and simple a કરી રાખું છું, and let's check. તો જો આટલી જગ્યા છે જ. That means what? Control already rendered થયેલો છે, the control is there, but I am not able to view that particular control. And હું જ્યારે save student ઉપર કરું છું ને ત્યારે આ visible થાય છે. That means what? In a static mode, this control is available with my web page. મારા web page માં એનો display type static છે. So one more property which each and every control do have is display type. Display અત્યારે શું છે? Static નું શું કરું છું? I am making it dynamic. That means what? કે જ્યારે validation false થાય છે ત્યારે જ generate કરો, ત્યાં સુધી ત્યાં ન હોય control. So right now જોઈ ત્યાં જતો રહ્યો એટલી જગ્યા, અને જ્યારે હું save બટન પર ક્લિક કરું છું ને ત્યારે જ generate થાય છે. So it is your requirement whether you want your control to be available in a static mode or in a dynamic mode. So there are three types of display. One is the static, one is dynamic, and one is none. એટલે વેલિડેશન થાય કંટ્રોલ ને દેખાશે નહીં, તો એવી ક્યારે જરૂરત પડે? વેલિડેશન થવું જોઈએ કંટ્રોલ. યસ, whenever we are going to use validation summary, મારે summary ના ફોર્મેટમાં બતાવવું છે, so I am going to use the control validation summary, and અહીંયા શું કરીશ હું control નો view none કરી નાખીશ. અહીંયા નહીં દેખાય, summary ની અંદર જ ડાયરેક્ટ મારું વેલિડેશન દેખાશે. That we are going to check as a last control. So first one is let us make it dynamic. So right now let us refresh and enter student name. Okay, our control સમજાઈ ગયો. First one is required field validator. Again ID exam માં પૂછાય. So the common properties of any control, any validation control is ID property. One is control to validate. That means what? Here you are assigning the control which you want to validate. Error message. If the control validation gets false, which error message you want to display. Then type of display, either static, either dynamic, or none. Means static means what? At the time of loading the page, the control is there but in invisible mode. In a dynamic, the control is not rendered, but whenever we are going, the validation is going to be paused. At that time, it is going to be generated. And none means what? It is not going to be show the validation. Then height, width, back color, એ બધી વસ્તુ છે. Initial value હમણાં આવશે, but અત્યાર સુધીના આટલા બરોબર છે, આટલી સિમ્પલ યાદ રાખીએ. Enrollment number. So let us just copy and paste this one. And required field validator.
enrollment number, txt enrollment number, enter enrollment number, then required field validator branch, and we just say drop down list branch, and error message select branch, and then you have gender માટે બરોબર છે. તો જો તો રેડિયો બટન અહીં આવે છે લિસ્ટમાં. ઓકે, યોર હોમવર્ક, how to validate radio buttons using required field validator or some another way. એ તમને ખબર કઈ રીતે કરવું. That is your homework. આજે કરવાનું છે, બરોબર છે. So it is not going to work over here. Email ID, required field validator, email, then txt, email ID, enter email ID, select just for required field validation password, txt password, so let us just run this one. And કેમ બ્રાન્ચ નો થયો? લેટ અસ ચેક. સી સિલેક્ટ બ્રાન્ચ કરેલો છે, સિલેક્ટ બ્રાન્ચ, કંટ્રોલ ટુ વેલિડેટ, ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ બ્રાન્ચ. So branch is not working. Drop down list માં નથી ચાલતો control. શું કરવા? See here I have not entered anything, but here I have selected something. જો તો so branch માં selection તો થયેલું જ છે, but any initial value શરૂઆતમાં શું select થયેલું છે? select branch is a default value. એ મારી initial value છે select branch. એના સિવાયની value હોય ને તો ઈ ચેક કરવાનો થાય, બરોબર છે. એટલે બાય ડિફોલ્ટ મારું ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ટ છે, એની ઇનિશિયલ વેલ્યુ શું છે? સો લાઈક ધેટ વોટ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ ઇઝ સૌથી પહેલા ચેક કરું છું બાય ડિફોલ્ટ આ સિલેક્ટ ફર્સ્ટ આઇટમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી સિલેક્ટેડ બાય ડિફોલ્ટ. એની વેલ્યુ શું રાખેલી છે? મેં ઇન્ટેન્શનલી શું રાખેલી છે? -1. That means what? Whenever the form is going to be loaded, so initial value of my drop down list will be -1. So what I am going to do is ફરીથી આજે required field validator છે એમાં initial value આવે છે. What is the initial value of your control? So I am શું મૂકી દઉં છું? -1. કે મારું drop down list છે initial value -1 છે. એટલે -1 સિલેક્ટ થયેલું છે, that means validation false છે. એના સિવાયનું કંઈક સિલેક્ટ થયેલું હોવું જોઈએ. Initial value is -1. So now I'm going to do this one and just select. I will do select branch. Now let's go select branch. So it's working. So this is what the required field value. Initial value આવી ગઈ. જ્યારે drop down list કે કોઈ બી list control સાથે તમે વર્ક કરો છો ત્યારે the initial value you must set to work with this one. Is it clear? હવે મારે શું કરવું છે? સે અગેન આ સેવ સ્ટુડન્ટ, બરોબર છે. હવે હું હજી એક કંટ્રોલ મૂકું છું. Go for another button control. BTN cancel. Cancel button. અને કેન્સલ બટન ઉપર ક્લિક કરું છું. ભાઈ જ્યારે તમે આ પેજ ઉપર આવો છો when you are coming over here, કેન્સલ ઉપર ક્લિક કરવાનો મતલબ શું છે? You do not want this form to be loaded. તમારે બીજા ફોર્મમાં જતું રહેવું છે, તમારા હોમ પેજમાં જતું રહેવું છે, બરોબર છે. And your home page is default.spx page. So cancel બટનમાં શું લખો છો? response.redirect to ~default.spx. બરોબર છે. એમાં તમારે વેલિડેશન નથી કરવું. કેન્સલ ઉપર ક્લિક કર્યું તો વેલિડેશન જો પેજમાં જતો જ નથી. Actually it's a wrong
વર્કિંગ ઓફ યોર ફોર્મ. સેવ ઉપર ક્લિક કરું છું તો વેલિડેશન થાય છે, કેન્સલ બટન ઉપર ક્લિક કરું છું તો વેલિડેશન થાય છે. વન મોર થિંગ, લેટ મી શો યુ સમથિંગ. એક ઉપર સ્ટુડન્ટ રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ છે, બરોબર, જે પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન બતાવી દો. તો સપોઝ આ જ ફોર્મમાં ઇન ધ સેમ ફોર્મ મોડિફાઈ એન્ડ લોગિન મૂકવું છે તમારે. તમે અત્યારે ફેસબુક યુઝ કરો છો, એમાં રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ એ સેમમાં હોય છે અને ઉપર લોગિન હોય છે. મેજર જગ્યાએ એવું હોય છે, લોગિન એન્ડ રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ ધેર વિથ ધ સેમ ફોર્મ. સો આપણે એવું જ કંઈક વર્ક કરીએ. email id, username, your email id and enter your password and let's have your button control for btn login and box with txt login username અથવા login email and password txt login password. Okay, હવે અહીંયા સિમ્પલ email and password for txt email id ની જગ્યાએ txt login email id આવી જશે અને for txt login password. હવે જો પ્રેક્ટિકલી શું ઇશ્યુ આવે છે. In the same form I am having enrollment form and I am having a login form. હું જો સેવ સ્ટુડન્ટ કરવા ગયો ને તો નીચેનું લોગિન નું પૂછે છે. રોંગ બિહેવિયર. પછી નીચે લોગિન કરવા ગયો તો ઉપરનું વેલિડેશન થાય છે. એકચ્યુઅલી શું થવું જોઈએ, whenever I am going to press this save button, ત્યારે આ મારું જે ફોર્મ છે ને, the student enrollment form, એ જ વેલિડેટ થવું જોઈએ. અને whenever I am going to press the login button, ત્યારે લોગિનના જે બે કંટ્રોલ છે ને તે જ વેલિડેટ થવા જોઈએ. So for the same purpose, one more property for each and every validation control is the group validation group. For example, this one, as a control છે એમાં validation group કયું લોજિકલ ગ્રુપ વેલિડેશન નું તમારે રાખવું છે. સો અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરું છું લોગિન ગ્રુપ. સો લોગિન ગ્રુપ એન્ડ ફોર હિયર આમાં બી લોગિન ગ્રુપ રાખવું છે. એન્ડ ધેન લોગિન બટન છે એમાં બી મારે શું આપવું પડશે બટનમાં. સો બટનની એક વધારાની પ્રોપર્ટી ધેટ ઇઝ વેલિડેશન ગ્રુપ. અહીંયા હું લોગિન આપીશ તો શું થશે, એ લોજિકલ ત્યાં જ વેલિડેટ થશે. સપોઝ કે લોગિન કરું છું તો જો અહીંયા I specify the group, આ જ ગ્રુપ આ બે છે અને આ ત્રીજો ત્રણેયનું ગ્રુપ સરખું છે. સેવ ઉપર ક્લિક કરીશું. આપણે અહીંયા જે વેલિડેશન ગ્રુપ આપ્યું નથી, but you must give the validation group over here. So let us just select the different controls. F4 અને બસ અને આપી દો enroll. enroll નામનું મેં ગ્રુપ આપી દીધું છે. So now this behavior is there. Is it clear? સમજાણું બધાને? So one more property of any validation control is validation group. It is having a logical group in which the validation is going to occur. So this is first one, that is required field validator. હવે સેકન્ડ કંટ્રોલ લઈએ, રેન્જ વેલિડેટર. અત્યારે સી રોલ નંબર, હું રોલ નંબરમાં ગમે તે વેલ્યુ નાખી શકું છું, બરોબર. બટ આઈ વોન્ટ ઓનલી ઇન્ટીજર ટુ બી એન્ટર્ડ એન્ડ ઇટ મસ્ટ બી બિટવીન 1 to 8. સો લેટ્સ હેવ રેન્જ વેલિડેટર. range validator and say
roll number, validation group, and roll. Control to validate, txt, roll number, and make it dynamic. Enter valid roll number. Right. Here I am specifying two things. One is maximum value. One is maximum value, that is 200. Minimum value, that is 1. So here I can specify the maximum and minimum value. Is I am specifying the range. And type. અત્યારે type શું છે? String. So here I can specify string, integer, double date, or currency. So right now I am specifying the integer one. So now roll number છે એમાં કઈ બી વસ્તુ નાખીશું તરત જ છે validation. So I am specifying 800. The validation 2.5 and validate and 2 validates. So here I am specifying for range validator, the more properties are minimum value, maximum value, and type. Only integer is going to be allowed. So this is range validator. The same range validator will be there for semester. For required validator semester. Same way, maximum 8 semester. And you are having txt semester. Interval in semester. You should write the help between 1 to 8 like this. So this is range validator. Okay. Now third one is regular expression validator. See, અત્યારે email compulsory છે. So I am writing the email, but it is not validating whether it is a valid expression of the email or not. So regular expression validator, email, and then validation group is enrolled. Control to validate is txt email id. Enter valid email id. Enter valid email id. Okay, right. Yahoo. તો આવે છે સાચું ઈમેલ છે ને આ તો એ કાં આવે છે? Yes, આપણે જે રેગ્યુલર એક્સપ્રેશન તો આપી જ નથી. We should apply the regular validation. એમાં છે validation expression. અમુક ઇનબિલ્ટ એક્સપ્રેશન આમાં રેડીમેડ અવેલેબલ જ છે. તમે જે PHP માં જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં લખેલી છે સેમ કોપી પેસ્ટ કરશો તો ચાલશે. But here some ready-made internet email address automatically available છે. And you just select now emailing@yahoo.com. So now it's a valid. So this is email ID, or you can say regular expression validation. So three controls here: required field validator, range validator, regular expression validator, and now the next one is compare validator. Password and retype password same હોવા જોઈએ. So I have to compare the password and retype. So first one, the retype password must be compulsory. Retype password. Sorry.
TXT password and retype password, or you can say confirm the password. Confirm password. Okay, enter the password and confirm the password. Oh, message में આપી દીધું છે. હવે આ નાખી દીધું છે ABCD પાસવર્ડ દેખાય છે કારણ કે પાસવર્ડ કેરેક્ટર નથી રાખેલું અને 1 2 3 4 so it should not allow. Actually પાસવર્ડ કન્ફર્મ કર્યો છે પણ સાચો પાસવર્ડ નથી નાખ્યો. So here we need of works compare validator for compare validator password. હવે આમાં બે પ્રોપર્ટી હોય છે. One is control to compare અને control to validate. કયા control ને validate કરવો છે? હવે retype password ને control to compare એની વેલ્યુ ને કયા control સાથે compare કરવી છે? txt password સાથે. and enter valid confirm password. હવે one is control to compare છે અને second one is value to compare. તમારે એવું કરવું છે કે કંટ્રોલ માં કોઈ વેલ્યુ નાખે છે સ્પેસિફિક વેલ્યુ સાથે કમ્પેર થવી જોઈએ. આ જ વેલ્યુ નાખી છે, બીજું કોઈ વેલ્યુ ચાલે છે નહીં. એવું જ્યારે વેલિડેશન કરવાની હાર્ડ કોડ તમારે જરૂરત પડે છે, કોઈ આની અંદર સ્ટુડન્ટ જ નાખેલું છે, આની અંદર આ સ્ટાફ જ નાખેલું છે, બીજું કંઈ નાખે તો યુ શુડ નોટ અલાઉ ટુ બી સેવ્ડ. એવું ત્યારે જ્યારે તમારે કરવાની જરૂરત પડે છે ને ત્યારે તમારે ઇન્સ્ટેડ ઓફ કંટ્રોલ યુ નીડ ટુ સ્પેસિફાઈ ધ વેલ્યુ ટુ compare instead of control to compare ની જગ્યાએ. So now so I am writing here A B C D and here 1 2 3 4. So in enter the valid confirm password. It must be A B C D. Now it is okay. So this is the compare validator. હવે validation summary જોઈએ. So let's just insert go above merge validation summary. Simple, it is used to display all the error message in the form of summary. બરોબર છે. આનો બીજો કોઈ સ્પેસિફિક વેલિડેશન માટે યુઝ નથી થતો, બટ એટ અ ટાઈમ તમે એક જ જગ્યાએ તમારે એરર ઇફ યુ વાન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે એટ ધેટ ટાઈમ ઇઝ યુઝડ વેલિડેશન સમરી ફોર validation summary enrollment and validation group enroll. Simple enroll validation group बताओ तो show summary true and તો જો જેટલા આ વેલિડેશન ફોલ્સ થાય છે બધા ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સમરી આવે છે. and header text please solve following errors. Solve following errors and then solve it. Simple, just I am setting the style. Please solve following errors. ઉપર summary ના ફોર્મેટ માં આવી ગયું and ત્યારે actually in fact we want કે આ જગ્યાએ ના આવે વેલિડેશન્સ. સો આ બધામાં શું કરવું પડશે? નન કરવા પડશે. display need to make it now.
4. Display, make it none, and let's go. So જે કંઈ પણ આવે છે ઉપર in the form of validation summary. આટલું જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં વર્ક કરવું હોય તો કદાચ એક દિવસ નહીં, મહિનો દિવસ હોય છે એક ફોર્મ માટે. Is it okay? Now the last control, it is custom validator. Custom validator is used. આના સિવાય તમારે વેલિડેશન કરવાની જરૂરિયાત પડી. તેમાં મેં તમને પ્રશ્ન પૂછેલો છે. I have asked you one question. રેડિયો બટન વેલિડેટ કરવું હોય તો સેમ વે one more validation ઘણી બધી જગ્યાએ હોય છે. So how will I modify and modify standard control go for checkbox thumbs. I accept terms and condition. સેવ પર ક્લિક કરે ત્યારે ફરજિયાત આ એક્સેપ્ટ કર્યું હોય તો જ આગળ વધે, અધરવાઇઝ વેલિડેશન ફોર્સ થવું જોઈએ. બરોબર છે. યોર હોમવર્ક આટલું બધું શીખવાડ્યું એટલે one thing you need to write. One is for gender, you need to validate this gender, and you need to validate this I accept terms and condition. For that તમને હિન્ટ આપી દો. Validation and go for custom validator. Custom validator માં સેમ છે જો control to validate. બરોબર છે? Yes, it is not coming. એવા ઘણા બધા કંટ્રોલર્સ એમાં you need to specify control to validate નહીં આવે, but તમારે you need to write a JavaScript function in which you need to directly access this checkbox. અને આમાં છે client validation function. So you need to write the JavaScript and જે JavaScript નું જે ફંક્શન છે એ ફંક્શન નું નામ તમારે શું કરી દેવાનું, પેસ્ટ કરી દેવાનું, અને પછી એરર મેસેજ અને કીધું છે કે છે એ સ્પેસિફાઈ કરવાનું. એટલે ઓલું જો ફોલ્સ રિટર્ન કરશે ફંક્શન તો વેલિડેશન ફોલ્સ થશે, જો ટ્રુ કરશે તો વેલિડેશન ઇઝ ઓકે, વેલિડેશન પ્રોપરલી ચેક થયેલું છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? સો નીડ ટુ રાઇટ ધ સિમ્પલ જાવાસ્ક્રિપ્ટ ફંક્શન. એમાં શું લખવું પડશે? ઇફ. પછી તમને ખબર જ છે ને કઈ રીતે ચેક થાય. મારે કોઈ બી વેલ્યુની એક્સેસ કરવી હોય તો કોઈ બી કંટ્રોલની વેલ્યુને કઈ રીતે થાય? ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી, એમાં એને આઈડી આપો. પછી if it is checked તો return true, if it is not checked then return false. બસ સિમ્પલ બે જ વાક્ય હોય. if document dot get element by id bracket માં checkbox terms and condition dot checked is equal to true, then return true, else return false. બસ આ if else વાળું એક ફંક્શન હશે, એ either true or false return કરતો હશે. the name of that function you should supply as a client validation function name. અને આમાંથી જો ટ્રુ રિટર્ન થશે તો કઈ વાંધો નહીં આવે, જો ફોલ્સ રિટર્ન થશે તો તમારો જે મેસેજ હશે એ શું કરી દેશે? ડિસ્પ્લે કરી દેશે. This is a homework for you. And second homework you need to perform is that a student enrollment form છે, સાચું student enrollment form. Everything you need to ask, you need to design a simple student enrollment form. એમાં નેમ, એનરોલમેન્ટ નો બ્રાન્ચ એવું બધું ન હોય, ઘણું બધું હોવું જોઈએ. બધા SPI, semester 1 SPI, semester 2 SPI, semester 3 SPI, પછી તમારો એનો CPI, you ask for the CPI. Hobbies પૂછો, everything, address પૂછો, city, and then pin code, permanent address, present address. એમાં તમે એડ્રેસમાં હરેક વસ્તુ તમે you ask everything, you ask mobile number plus enrollment number છે you check, then birth date. Yes, birth date એમાં simple you go for text box birth date માં, and એના માટે you need to have a range validator. range validator માં data type તરીકે શું રાખવું પડશે? date રાખવું પડશે, અને એ જ રેન્જમાં તમારે ડેટ નાખવાની. that is a birth date, અને સેમ ફોર્મેટમાં જ નાખવાની. બીજી કઈ વસ્તુ નાખશે તો આપી દઈશ. સો બર્થ ડેટ તમે આપી દો, એનરોલમેન્ટ ડેટ આપી દો, એવરીથિંગ giant
એનરોલમેન્ટ ફોર્મ આજે ડિઝાઇન કરવાનું છે અને પૂરેપૂરું શું કરવાનું છે વેલિડેટ કરવાનું છે. બસ એ વેલિડેશન આવડી ગયું પછી બીજું જનરલી કંઈ ઇશ્યુ થશે નહીં. સો દેટ ઇઝ વોટ ધ વેલિડેશન પર્પઝ. અહીંયા આપણે વેલિડેશન પૂરા કરીએ છીએ.